வணக்கம் மக்களே. ப்ரிவியூ சீரீஸ்ல கடைசி இடமான லிவர்பூலோட ப்ரீசீசன் ப்ரெப் அண்ட் சீசன் ப்ரிவியூ ஃப்ரம் அ ஃபேன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான். எப்பா இந்த ப்ரிவியூ பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள வாய் தெரிச்சு நினைக்கிறேன். பார்க்க போறோம் திஸ் எபிசோட் ஆஃப் வட லண்டன் ஆஸ்டர் பாட்காஸ்ட். இது நம்மளோட எபிசோட் 77. இது பண்ணா ஐம் ஜாயின் டுடே பை அரவிந்த் ரெப்பிங் வட லண்டன். ஹலோ அரவிந்த். ஹலோ. கூடவே கல்லீரலை கசக்கி பிழிஞ்சு கரைச்சு குடிச்சு அத்மாக் ரெட்ஸ் ஆன லிவர்பூல் பாய்ஸ் சுகன் ஃப்ரம் ஃபுட்பால் பேசலாம் பாட்காஸ்ட் அண்ட் கௌதம் ஃப்ரம் பேக் அகைன் ஃப்ரம் ஃபுட்பால் பேச்சு நாசமா போச்சு. ஹலோ பாய்ஸ், வெல்கம் பேக். வணக்கம். தேங்க்ஸ். வெல்கம் சுகன் அண்ட் வெல்கம் பேக் கௌதம். ஸோ கௌதம் நம்ம சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து ப்ரீ சீசன் ஒரு பாட்காஸ்ட் நம்ம செஞ்சிருப்போ அது லிவர்பூல் ரிப்ரசென்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணாரு. அப்பவே நம்ம ஃபுட்பால் பேச்சு நாசமா போச்சு பத்தி பேசணும். ஸோ அதோட லிங்க் டெஃபினட்டா வரும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும், நீங்க இது பண்ணுங்க. அதே மாதிரி சுகன் நம்ம யுனைடெட் பாட்காஸ்ட் நீங்க பாத்திருப்பீங்க. யுனைடெட் ரிவ்யூ பண்றப்ப ஸ்ரீராம் வந்தாரு. அவர் கூட சுகன் ரன்ஸ் த ஃபுட்பால் பேசலாம் பாட்காஸ்ட். ஃபுட்பால் பேசலாம் பாட்காஸ்டும் டெஃபினட்டா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும், லிங்க் இருக்கும். அவங்க வந்து யூடியூப்ல இல்லாதனால எங்களால ஸ்க்ரீன்ல போட முடியாது, பட் டெஃபினட்டா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து உங்களுக்கு லிங்க் இருக்கும். ப்ளீஸ் நீங்க வந்து எங்களை அப்படியே வந்து இவங்க எல்லா பாட்காஸ்டும் சப்போர்ட் பண்ணி லைக் பண்ணுங்க. முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரெண்டு பேருமே நிறைய கான்டென்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் டூ செக் தம் அவுட். ப்ளீஸ் டூ கிவ் தம் ஆல் த லவ் அண்ட் சப்போர்ட் தட் யூ கேன். அதே மாதிரி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுக்குறப்ப எங்களுக்கும் லைட்டா அப்படி போடுங்க. இந்த பக்கம் ஒரு லைக் தட்டுங்க, அந்த பக்கம் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் தட்டிட்டு ஒரு அப்படியே பெல் ஐக்கன் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அவங்களுக்கு போதில் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வரட்டுமே, அதுல நம்ம வருவோமேங்கிறது எண்ணம் தான். ஸோ எஸ், நம்ம சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு வந்து லிவர்பூல் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, லிவர்பூலோட ப்ரீ சீசன் எப்படி போயிட்டு இருக்கு, அவங்க சீசனுக்கு அவங்க பண்ண டிரான்ஸ்பர் ஆக்டிவிட்டியில் அவங்களுக்கு என்ன ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கு, ப்ளஸ் சுற்றி வர கிளப்ல நடக்கிற விஷயங்கள், அது உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு வாரம் இருக்கிற பட்சத்தில் உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்க தான் பார்க்குறோம். ஸோ டாபிக்ஸ்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஜென்ரலா போயிடுவோம். ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ஒரு நம்ம கௌதம் இதை வந்து நம்ம வந்து ப்ரீ சீசன்லயே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். எஸ், போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம். நாங்க வந்து எப்பயுமே சொல்லுவோம், எந்த கிளப்புக்குமே வந்து லாஸ்ட் நாங்க இந்த பேனல்ல இருக்கிறப்ப பியூட்டிஃபுல் வேர்ட், பேனல்ல இருக்கிறப்ப எங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து எந்த ஃபேன்ஸோட ஒப்பீனியன்ஸும் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லுவோம். அண்ட் ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் டிஸ்கஷன்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட் தட். I believe that is going to be the case today also with Gowtham and Sugan. ஏன்னா வந்து ரெண்டு லிவர்பூல் ஃபேன்ஸ் with ரெண்டு differing perspectives, ரெண்டு differing looks, ways of looking at things. So அது வந்து definitely ஒரு நல்ல டிஸ்கஷன் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, எப்பா எனக்கே மூச்சு வாங்குது அருண். எப்பா ஒரு தடவை லைட்டா இழுத்து எஸ் இப்ப போவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கௌதம் இதை பத்தி நம்மளுடைய சொன்ன மாதிரி லைட்டா நம்ம பேசணும் ப்ரீ சீசன். ஸோ வந்து எங்க வந்து உங்க ரெண்டு பேரை பொறுத்த வரைக்கும் லிவர்பூல் ஃபெயில்ட் லாஸ்ட் சீசன். நம்ம சொன்ன மாதிரி லைக் டில் லிவர்பூல் வென்ட் வேர் இன் கன்டென்ஷன் ஃபார் ஆல் தி 4 காம்படிஷன்ஸ். எந்த டீமுமே இருந்தது கிடையாது அவ்வளவு தூரம். 4 காம்படிஷன் இருக்கிறது இட்ஸ் நாட் an easy thing to do. So but you guys did manage to win 2 domestic cups. But like where do you think Liverpool failed last season in terms of winning the PL or CL? And இப்போ நம்ம புது சீசன் ஸ்டார்ட் பண்றோம், நிறைய பேர் போறாங்க, டிபார்ச்சர்ஸ், இன்கமிங்ஸ், அவுட் கோயிங்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. Do you think with all that is happening those deficiencies have been addressed? Or அதை அட்ரஸ் பண்ணணும், ஓகே ஒரு ப்ராப்பர் நம்ம திருப்பி ஒரு டைட்டில் சேலஞ்சோ சிஎல் சேலஞ்சோ பண்ணணும்னா உங்க சைட்ல இருந்து எது பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन. இங்க இந்த என்ன ஸ்டார்ட் யாரு? சரி, ஓகே, let me just நீங்க ரெண்டு பேருமே பரங்கி மேல மேல அடிச்சீங்க. யார் இல்ல like yeah, it's opinions, right? So first of all, to call Liverpool season a failure or something super harsh. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் we had a successful season. நீங்க क्वेश्चन நான் அத don't put word in my mouth. நான் ஃபெயிலியர்னு சொல்லவே இல்ல உங்களுக்கு. நீங்க தான் சொன்னீங்க. Where do you think you failed in terms of winning the PL or CL? ன்னு தான் நான் கேட்டேன். இது is your season a failure ன்னு கேட்டேன். நல்லவே புரிஞ்சிடுச்சு. Okay, but yeah, to start with, I think it's a successful season for us. ரெண்டு domestic cup, எல்லா ஃபிக்சரும் ஆடியாச்சு. நீங்க சொன்ன மாதிரி ரெண்டு ஃபைனல்ஸ் போயாச்சு. Well, yeah, PL hit or miss. Like last day you saw all the Aston Villa saga which was happening. Well, I think deserved result. If we had got lucky we would have won it, but if you have to scrutinize Liverpool too much and look into where Liverpool lost it, I think it was அந்த மிட்ஃபீல்ட் கிரன்ச் அப்போதான் நினைக்கிறேன் நான். அந்த ஏர்லி சீசன்ல வந்து we had to play like எல்லாருமே injured in midfield choices, so we played with Curtis, Ox, Hendo, and Spurs fixtureல வந்து we played Martin, Firmino role, and we did a lot of stuff and we were still able to pull it off. குட்டி பையன் டைலர் மார்ட்டின் சொல்லிட்டு ஓகே ஞாபகம். எங்களோட நீங்க ஜெயிச்சப்ப ஐ திங்க் சும்மா ஒரு 80 மினிட்ல அவன் தான். அப்புறம் மினோ 85ல வந்து கோல போட்டான். அந்த சப்ஸ்டிடியூஷன் தான். பட் யா, இட்ஸ் லைக் I would take the result last season. என்ன பொறுத்தவரைக்கும் சக்சஸ். Liverpool don't even have to look too much into it. I think we are all set for the season as well. I'm good with how the team is right now. Very wise change in bringing Nunez and
சரி கௌதம் கொஞ்சம் பேசட்டும் then நீங்க சொல்லுங்க. I mean, see, I don't beg to differ. நான் போன தடவை என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா, yes, it is a successful season. யாருமே அதை டினை பண்ண முடியாது. Obviously, there's a toxic fan base that says 2 trophy எல்லாம் பத்தாது, நம்ம அட்லீஸ்ட் 3 ஜெயிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு. நான் அதான் ஸ்பெசிபிக்கா நான் அதான் கருத்து கரெக்டா கேக்குறேன். எங்க ஸ்பெசிபிக்கா பிஎல் சிஎல்னா நீங்க என்ன எதுக்கு நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க? உங்க தப்பு சொல்றீங்க. டாக்ஸிக் ஃபேன் பேஸ் எங்களுதுலயே there's a group of fans that says PL or CL. I think அது generic across all clubs னு நினைக்கிறேன். டிராஃபியே வாங்காத எங்களுக்கே டாக்ஸிக் ஃபேன் பல ஒபினியன்கள் இருக்கு. இல்ல இது எல்லாமே அந்த ஜென் அந்த இந்த புது ஜென் கிட்ஸ் தான் அது. Yeah, sorry, go ahead. So yeah, what I was trying to say is we still remember we had a front line of Ricky Lambert, Mario Balotelli and Fabio Borini. Christian Benteke. So I don't I'm வந்து இந்த I think May first week, like I said last time, May first week was the last time that Chelsea came so close to a quadruple, and we went all the way until May second week in Nigeria when we lost the Premier League. So no one has come this close, and will it happen again? Yes, I mean records are meant to be broken, but is it a failure? No, definitely not a failure season because we didn't win the PL and CL. See, I would say our golden time has come in the wrong time. இதுவே வந்து let's say பெப்போ வந்து வந்த புதுசா வந்த டைம்ல வந்து if we had this golden period, we would have won at least 2 more Premier Leagues by now. That is என்னோட சின்ன வருத்தம்னு சொல்லுவேன். It's not like I'm going to dwell on it, but இவ்வளவு நல்லா விளையாண்டு இவ்வளவு க்ளோஸா போய் 2 seasons by 1 point தோக்கறதெல்லாம் is just totally unacceptable. அந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட். then if you have to pinpoint and say இது எங்க போச்சுனா we go back to Brentford game 3-3 டிரா பண்ணோம். அப்ப வந்து ஒரு டிரா தானடா, அது என்னடா ஆக போகுது அப்படிங்கிற இதுல வந்து when we have such a team like Man City, midway through the season எல்லா ஜேர்னலிஸ்டும் what they were saying is இப்படி 2 டீம் போனா எங்கடா பாயிண்ட் டிராப் பண்ணுவீங்க, கடைசியில யாரா ஜெயிக்க போறீங்கிறதா it was the whole talk. But if you again have to pinpoint, if West Ham didn't draw against Man City, அங்கேயே season over. We wouldn't have even gone to the final game day. ஏன்னா final game day டிரா பண்ணா கூட ஓகேன்னு இருந்தபோது we were not expecting Aston Villa to win. Get that straight. We were thinking Aston Villa டிரா பண்ணாங்கன்னா போதும் அப்படின்னு. சமரகளே வந்துச்சு last day game. 2 goals down to win and all, it shows Man City is a champion team. See, again, yes, there is வருத்தம். இவ்வளோ விளையாண்டும் இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பிரீமியர் லீக் கூட ஜெயிக்க முடியலையே அப்படின்னு ஒரு வருத்தம் இருக்குது. சுகன், நீங்க வந்து வருத்தம் இல்லைன்னா சொன்னீங்கன்னா I won't accept it. Obviously வருத்தம் இருக்குது. நீங்க வந்து அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. been little more fortunate. Exactly. அந்த பாயிண்ட நானும் டுவெல் பண்றேன். See, I still remember Brighton game, அந்த last time again Brighton game போகும்போது Brighton first goal போடும்போது ஓய்யோ அப்படினு இருந்துச்சு. So I was in Chennai. So we have this MCOP னு சொல்லி screening இருக்கு சென்னையில. There's like 200-250 people. So I was part of that until I was in India. This was 2019 ன்னு நினைக்கிறேன். When we went again lost on the final day. I still remember அந்த அன்னைக்கு வந்து we have this final game Premier League game and it was Chennai versus Mumbai IPL final same day. So இந்த screening முடிச்சிட்டு I have to drive like 40 minutes back to my house. So it was not acceptable. அது வந்து என்னடா பிரைட்டன் லீட் எடுத்து அத டிரா கூட பண்ண மாட்டீங்களாடா அப்படினு இருந்துச்சு. And this history repeated itself. 2 goals லீட்ல போகும்போது அப்போ எனக்கு இன்னும் வருத்தம் என்ன இருந்துச்சுன்னா 2 goals லீட் போகும்போது நம்ம இன்னும் லீட்ல இல்லையே அப்படின்னு. See, football is all about psychology. Let's say 2 goals down, Aston Villa lead இருக்கும்போது what if we had taken the lead? Okay, and our atmosphere would have gone into Etihad. Football is a game of fine margins னு சொல்றாங்க. Like we didn't take the lead until City completed their comeback. So இதுக்கு மேல வளர்மதி வயசுக்கு வந்தா என்ன வள்ளிடானே அப்படிதான் இருந்துச்சு. இதுல சாரா கோல் போட்டுட்டு ஏன்னு கத்திட்டு இருந்தா, டேய் அவனுக்கு ஏற்கனவே 3 கோல் போட்டானுங்கடா, நீ எதுக்கு அங்க சீன் போட்டுட்டு இருக்கற, அங்க ஒரு கிரவுட்னு சொன்னாதான் அவருக்கே தெரிஞ்சது. பட் சோ இப்ப சொல்லணும்னா இப்ப நீங்க இப்ப சுகன் சொன்ன மாதிரி நீங்களும் வந்து லைக் you don't see really any deficiencies that led to it. இது வந்து ஒரு fortunate finer margins, ஒரு சின்ன விஷயங்கள் and like how the league has progressed அந்த மாதிரி தான். That's true. I mean சுகன் சொன்ன மாதிரி we were lacking in midfield. Midfield இருந்து கோல்ஸ் வராததான் எனக்கு we were unfortunate in midfield. Exactly. Unfortunate தான். And Liverpool don't score from midfield. Liverpool scores from the flanks and the front three. So சாவடிப்பீங்க தெரியும். Nabi Thiago I'm saying is நம்ம கோல்ஸ் எல்லாமே flank தான். That we can accept it. But
when a manager like Tuchel comes out and says Liverpool highline தான் விளையாடுவாங்க, அதனாலதான் நான் லுகாக்கு ஆடாம டீமோ வெர்னர் ஆடனோ இல்ல ஹேவர்ட்ஸ் ஆடனோ, it's just the feeling that we become too predictable, and this has been going on for 2-3 years. It's not that ஒரு டீம் தெரியாம வந்து இப்ப ஃப்ரண்ட் 3 வந்து ஃபெர்மினோ ஜோட்டா மானே தான், சாரி ஃபெர்மினோ சாலா மானே தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியாமல எந்த டீமும் வரல. எவ்ரிவன் நோஸ் ஆல்ரெடி. அண்ட் இந்த சீசன் உங்களுக்கு நீங்க உங்களோட ஏ கேம் வந்து செம்ம ஷார்ப். உங்களோட ஏ கேம் இருக்கிற அளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ரியல்ல எந்த டீமுக்குமே ஏ கேம் கிடையாது, சிட்டி கூட கிடையாது. உங்களோட ஏ கேம் பிரேக் டவுன் பண்றது கஷ்டம். ஆனா பிரேக் டவுன் பண்ணினா உங்களுக்கு எங்களமா தான் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. எங்களோட ஏ கேம் உங்களுக்குள்ள ஸ்டார்ட் கிடையாது. அருண், தட்ஸ் சூப்பர் ஹார்ஷ். என்ன அருண், லைக் பிரேக் டவுன் பண்ணா ஆர்சனல் மாதிரியானங்க. கம் ஆன். இல்ல நான் சொல்றது அதான் நான் சொல்றது நீங்க முழுசாவே கேட்க மாட்டீங்க. அதான் சொன்னேன், எங்களுக்கு ஏ கேமே ஸ்டார்ட் கிடையாது. அதான் சொன்னேன். பிரேக் டவுன் பண்ணா என்ன பண்ணனும்னு தெரியாதுன்னா you guys are not as effective as your A game is. அததான் நான் சொல்றேன். Dude, you said if the A game is broken down, Liverpool என்ன பண்ண தெரியாதுன்னு சொன்னீங்க, like Arsenal. Like in the sense like எங்களுக்கு B game கிடையாது சுத்தமா. உங்களுக்கு பிரேக் பண்ணா your A game and B game are not equally effective ன்னு தான் நான் சொன்னேன். Well that's true, I agree. அததான் நான் சொன்னேன். B game கிடையாதுன்ற, but again we are not, we are still capable, and we could manage stuff. And dude, ரெண்டு lost throughout the season, we can't be super harsh on Liverpool. Like I won't be super harsh on Liverpool. ரெண்டு lost உங்களுக்கு, and losing the title by 1 point, you are up with the fixture and all those stuff, injuries. But again, Liverpool want to master that A game now. Liverpool want to play that high line. I would even say Liverpool decided to play the high line because we were super swift in our previous preseason to practice it, because உங்களுக்கு வார்ல அந்த fine margins உங்களுக்கு வந்து it's going to be advantageous to the defensive team when you play it. So when you play a high line, you tend to get, வார்ல வந்து you're going to have that edge அப்படின்றத ரீட் பண்ணது. I think என்ன பொறுத்தவரைக்கும் அதெல்லாம் master move. And again, this isn't the Liverpool's golden age. We are not even close. Like we had teams which dominated Europe. Like உங்களுக்கு பாட்காஸ்ட் முன்னாடி டாபிக் சொன்னது ஒரு பெரிய தப்பா போச்சு. நீங்க எல்லா டாபிக்ல ஒண்ணா ஆன்சர் கொடுத்துட்டே வரீங்க. எங்களுக்கு அடுத்த क्वेश्चனுக்கு என்ன கியூ எடுக்கறதே தெரியல. நாங்க அடுத்த क्वेश्चन மாத்திட்டே இருக்கோம். I mean that came up இப்ப பேசும்போது நினைக்கிறேன். I don't think it's Liverpool's like golden age la, but yeah, as you said, we could. I said it was a golden time, Sugan. Obviously no one can dispute what we did in 70s and 80s. No one came even close to doing that during that time. நான் என்ன சொல்றேன்னா, இந்த ஜென்னுக்கு வந்து when we have a team that is very close to us and we are also performing on incredible levels, like 100 points miss பண்றது is like 1 or 2 points la 100 points miss பண்ணிட்டு இருக்கோம். And that is enormous. இந்த தடவை Chelsea still not ending up winning. Exactly. 80 points நினைக்கிறேன்ல. We have like 15 points, solid 15 point lead இருக்கு City and Liverpool have over the other teams. And I mean obviously discrediting last season because நான் ஆடுனது academy defense வச்சு. So discrediting that season out, the last 4 seasons பார்த்தோம்னா we are like 15 still did points well for that season to end up Champions League. Yeah, that's a great season as well. So, but again last season இல்ல, இந்த January வந்து the AFCON fixture வந்தப்போ everyone wrote Liverpool off. Last season ஆரம்பிக்கும்போது Chelsea were favorites to win the title. Who spoke about Liverpool? Like இங்க வந்துட்டு ஹைண்ட்சைட்ல பார்க்கலாம் to say இங்க அங்க, but we had a great season in my opinion. நான் எதிர்பார்த்தேன் இந்த பதில தான் நான் சரி ஓகே நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா நான் எதிர்பார்த்தேன். நான் வந்து நோண்டி நீங்க ஃபெயில் ஆயிட்டீங்க அப்படியே துடிக்கிறாரு சுகன் கூட்டிட்டு. அதை எப்படா நீ எங்க மாதிரி சொல்லலாம்? அது எப்படி bro நீங்க எங்க சாம்பியன்ஸ் லீக் ஃபைனல்ஸ் அதெல்லாம் நீங்க ஒரு எல்னு சொல்லலாம். யூ காண்ட். இது 8th standard pass SSLC ஃபெயில் கிடையாது. அதுதான் கான்டெக்ஸ்ட். நாங்க அப்படிதான் கேட்டோம். அது சொன்னேன்ல ஃபர்ஸ்ட் நான் அதான் உங்களுக்கு கேவியட் சொன்னேன். மத்த டீமோட கம்பேர் பண்ணா நீங்க பயங்கர சக்சஸ்ல இருக்கீங்க. பட் அந்த ஏதோ மத்த ஃபர்ஸ்ட் பெப்போட கம்பேர் பண்ணா பார ரைஸ் பண்ண விதத்துல அது அந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல தான் நான் வெளியா again finance comes into question அங்க with the budget that we are doing and how our business is. In the season பாத்தீங்கன்னா we have a net spend of 16 million, 85 million Nunez ன்றோம், but now it's all covered in our sales. So again we can't compete, like, and they say like 60 million for Haaland, but you know what the package is, what their father got, our agent எவ்வளவு கொடுத்தாங்க, you know what's happening behind the screens. So for Klopp to do that with what was the நாங்க வெங்கர் தாத்தா காலத்துல இந்த பாட்டை தான் நாங்க பாடிட்டு இருக்கோம். நாங்க பாடிட்டு இருக்கோம் bro. அப்ப நீங்க எங்க கூட தான் இருந்தீங்க. திடீர்னு Klopp வந்த அப்புறம் தெரிச்சு ஓடுனீங்க. அப்ப நீங்க எங்களோட தான் ஓடிட்டு இருந்தீங்க. வரலாறு முக்கியம் அமைச்சரே, மறக்க கூடாது. நீங்க வந்து இப்போ ஓகே இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் பத்தி பேசணும்ல. சோ நான் டிரான்ஸ்ஃபர் லைன்லயே வரேன். இப்போ நீங்க வந்து இந்த சீசன் யூ ஹவ் காட்டன்
kind of a revamped midfield புது ஆளுங்க வந்திருக்காங்க. Carvalho, the other guy, Ramsey and Nunez. Ramsey. Nunez. So Nunez, this is the interesting part. Like in Liverpool, when a person from a different league has come in, apart from Alisson Becker, they've had some kind of in the break-in period, Mari. Naby Keita இருக்கட்டும், Fabinho இருக்கட்டும், ஒரு சீசன் இருந்திருக்காங்க விங்ஸ்ல before they trust in the limelight. But Nunez situation with Firmino leaving may not be the same because he may have to lead the line. Of course, there's front four of Jota, Diaz, Nunez and Salah, out of which 3 will play at a time. So maybe you can say Nunez will have a break-in period, but one injury away from Nunez having to get trial by fire. How serious do you think this is going to be? And இது வந்து the Virgil van Dijk ஓட injury வந்து exposing the bench depth மாதிரி ஒரு situation கொண்டு வர கூடுமா? இது ஒரு நல்ல கேள்வி. பட் நீங்க சொன்னது நடந்துருச்சு. ஜோட்டா இஸ் இன்ஜர்ட். அப்படியா? பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஃப்ரண்ட்ல வந்து and in my opinion I don't think Nunez we will start. Sorry to cut you, but like என்ன injury எவ்வளவு நாள் அவுட் ஜோட்டா? தெரியல தலைவர். I'm not sure, but he's not in the preseason. It's just a knock. Maybe a couple of game weeks. Ox could be long term. They confirmed today hamstring. இன்னைக்கு நியூஸ் வந்தது. அது இங்க இருந்து எங்க கிட்ட இருந்து லாங் டர்ம் தான். அந்த லாங் டர்ம் கண்டினியூ ஆயிடும். அம்மையா கேக்குறீங்க எப்படா ரிப்போர்ட் இருக்குது? இதுல வேற ஹாஸ்பிடல் பில்லுக்கு ஓவர் செலவு ஆகும். So அதனால வந்து so I think Jota is going to be it, but am I missing something? Firmino, I don't think he's going to leave. Firmino is not leaving. I think Firmino is going to start. Okay. Juventus and Juventus. Those were all rumors, and Klopp came out and said no, he's not going anywhere. Obviously, he's not going to go anywhere. Klopp I don't think anyone else really values him and makes them useful for his system, for their system. What not? Number system dude. You're just Firmino பத்தி I don't know. Firmino is one of my favorite Liverpool stars, and I think exactly நான்தாங்க சொல்ல வரேன். சுகன் நீங்க ஒரு சென்டென்ஸ் முழுசாவே கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க. முதல் வார்த்தையே புடிச்சிட்டீங்க. நான் சொல்ல வரேன். What I can't take it, bro. அப்பா ஜாலியா இருக்கு. அப்பா அட ரெண்டு லிவர்பூல் ஃபேன்ஸ் நம்ம அடிச்சிட்டாங்க. நான் சொல்றதே நீங்க முடிக்கலைங்க. அடேகமா இன்டர்வல் பிளாக்குக்கு அடுத்து ஒருத்தர் தான் ஜாயின் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன். திரும்ப இன்டர்வலா விடுவீங்களா நீங்க? ஓகே பாப்பா சாப்பிட்டு வரலாம். எஸ். நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா no one else values Firmino as much as we value him னு சொல்ல வந்தேன். நம்மளோட டீமுக்கு தான் he is more useful. மத்த டீமுக்கு போனாங்கன்னா இந்த ஃபார்மேஷன் வச்சு நம்ம டீமுக்கு ஏத்தபடி அவங்க விளையாடுவாங்கன்னா it's not sure. We played and keep in mind for 6 years as a false nine. No team can ever do that. And we know how important he is for our team. அதத்தாங்க நான் சொல்ல வந்தேன். நான் ஏங்க வேல்யூ பண்ணாம போக போறேன்? So Firmino is going out of contract next year. So either you sell him or sign him to an extension. What are your options? I think we're going to extend. I'm probably yearly basis. I don't know. Probably 2 years basis could be that. But for sure, we're going to give an extension. No doubt about that. And he's 30. He's 30. If last season when he was not at his fittest. See, he had niggles. He had small injuries, which is why I think he got lesser game time. And when Diaz came, he just burst onto the scene. We needed that spark after AFCON, and Diaz gave us that. But I think Firmino was not at his best. But this time, I think he's back to his fit. I mean, he's back to his being fit that we need him. But I think if Sugan Solamari Jota is injured, so it could be a niggle. That's what they've said. 2 game weeks probably. But we don't know. And for sure, I think even Community Shield, we're not sure if Nunez is going to start. I think it's still going to be Firmino. So Sugan, நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. நீங்க அந்த பாயிண்ட் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு வந்தீங்க. நீங்க ஜோட்டா பத்தி even for the first month or so Fabinho took until mid-November to get into the team, to dwell into the team. So how I see our situation right now, I think Nunez is going to take his time because the preseason mudinjitu kuda or after the preseason in interview la Klopp sonadhu enna he was lonely up top endra madri, he didn't have that players around him, so it's a bad situation for him endra madri. So I think that will take time, so we will go with Firmino in the initial days. And if Jota is fit, he would probably in. And Nunez will get those last minutes, 5 subs nala he would. But eventually Nunez will be our friend, main man. Yeah. And he's only 23, so he's got a long career. Yeah. And one other thing,
சொல்றதுக்கே யோசிக்கிறேன் நானு. நீங்க இங்க எங்களுக்கு வந்து இந்த பீப் போடுறது அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. நீங்க வந்து ஆக்சுவலா வச்சிருந்தோம் கொஞ்ச நாளைக்கு அது பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படி சொல்ல. பட் ஆனா என்ன வேணா சொல்லுங்க. I wouldn't I wouldn't doubt Liverpool's transfer and again breaking the bank transfer பண்றப்போ I believe that we would have got it spot on because I believe in the numbers and all the algorithms that Liverpool and everything. ஏன்னா அதுதான் வந்து managed to pull it out. நீங்க பண்ணினதுலயே அது இந்த 85 million ஒரு பண்ணது வந்து it was very unlike Liverpool last time நீங்க அந்த மாதிரி வந்து but that's what you get in the inflated market, right? எங்க கிட்ட இருந்து அப்படியே தூக்கி கொடுத்து வாங்கிட்டீங்க ஆக்சன் எக்ஸ்சேஞ்ச் இல்லையா. technically again it's not an 85 purchase, it's a 35 purchase. மஹானேயோட பிரைஸ் போச்சு தான் we can compare. we've not kept Mane and went and got in for 85 million la. You have to think about that as well. நான் கூட நீங்க வந்து நாங்க பெப்பே வாங்கின மாதிரி அப்படி பார்த்தா நாங்க பெப்பே வந்து which is a 14 million player every season. 5 சீசன் அந்த 14 millionக்கு he is outperforming his transfer value. இல்ல but again Sugan சொன்ன மாதிரி it's an inflated market. I thought recently Nottingham Forest signed someone for like 25 million. Hey, உங்களுக்கு எப்பறா 25 ஆமா யாரோ 20 மில்லியனுக்கு யூனியன்ல இருந்தா பெர்லின்ல இருந்து சைன் பண்ணாங்க. This one 85 million நினைக்கிறேன். Yeah, that striker had about 16 goals last season. But the promoted teams la they get a parachute la. Oh yeah, but the thing is Sugan சொல்ற மாதிரி I'm not worried about the transfer fee, I'm not worried about the player. Yana, see, I saw him, to be honest, I've seen him only for 2 games where he played against us both League of Champions League. I'm not going to lie. And the only thing that I took away from that game is he made Van Dijk run like crazy. And he's a hunter for the ball. Now, I seen even Lukaku play against Van Dijk and he did nothing. Bullshit. So, I like Nunez on that part. He can make defenders run. He can drag them out of the game, which is what we need. So, that is what so again Sugan சொன்ன மாதிரி nothing has gone wrong. All the purchases that we've made now, probably apart from Minamino, again I would say it's not a bad signing, but it probably bad time for his career நினைக்கிறேன். Minamino சொல்லுவீங்களா நாபி கேட்டா மோர் சொல்லுவீங்களா? நாபி கேட்டதுன்னா high price. I would not doubt Naby Keita. Still I would say he's the best dribbler in the team, hands down. அவன மாதிரி Naby Keita's numbers last season, Naby Keita has got the most number of interceptions in 90 minutes for 90 minutes last season. Okay, no இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் நீங்க தான் சொல்லணும். Yeah, and he's played his most of his minutes last season தான் எங்களுக்கு like eventually he's gaining his fitness. I don't want to jinx, but yeah, I love Naby. Yeah, so நீங்க சொல்றத படி பார்த்தா you are happy with whatever is happening and you feel you're ready for the season. அது ரெண்டு போர்த்துக்குள்ள போறதுக்கு nothing surprising. For the season on I don't know, I beg to differ from Sugan. So ready for season on கேட்டா தெரியல. ஏனா see when I notice something clearly, this is the first pre-season that Klopp said we're going to try something new. The last time he said this was when Salah came in. And adukapra வந்து we've always had front three. So இப்போ வந்து if we're going to change the formation ஆன தெரியல. It could happen because we have Elliott and Carvalho for that floating number 10 role, which I think they might be used for all the cup games, and if not some maybe some low block teams when they break down pandradhukku they could be used again. But will it happen so early in the season? Will he bring Carvalho in again? It's a question. But will Elliott get time? We thought it's going to be a huge season for him last time until he got injured. So again in the formation change avuma Sugan sonna mari will Nunez come in only probably October November dana appadina it's still in the air. I don't know. I'm still not sure 4-3-3 da aaduvom appdin. It could be 4-2-3. Well I just want to comment on that. I think Liverpool will stick to 4-3-3 all season. Okay. Like I don't think we'll ever try 4-2-3-1 or any other formations. Yeah, last minute 80 minute 85 minutes like you have to bombard the for a winner na maybe we even play 4-4 with Naby and Thiago holding and then 4 ella yerite. That happens, but it's going to be 4-3-3 for Liverpool. No way we are switching to 4-3-1 and all those stuff. And in preseason la kuda Nunez was pressing. He's a striker, he's not a false nine, but he tracks down, presses the players, he's running into half spaces. Adella vandu he's learning. He'll obviously get there. Cool. ஓடி வரத பார்த்தாலே பயமா இருக்கு. This meeting is being recorded. Yes, என்னோட எதிரொலி உங்களுக்கு கேட்டுவிட்டது, பெண் குரல் கேட்டுவிட்டது. ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து ப்ரீ சீசனை பத்தி பேசணும். சீசன் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ்சர்ஸ் அந்த what do you call it, like basically talking about the transfers and all that and that you guys are ready and all that. ஒரு விஷயம் நம்ம பார்த்தது என்ன, ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் லிவர்பூலுக்கு ஒரு ப்ரீ சீசன்ங்கிறது இட்ஸ் நாட் பீன் ஆல் தட் கிரேட்.
ஒரு வந்து லைக் ஒரு யுனைடெடோட நீங்க தோத்தது வந்து பி டீம் ஆனீங்க, சி டீம் ஆனீங்க, எல்லாமே ஓகே. பட் அந்த வந்து ஒரு யுனைடெடோட தோக்குறதுன்னு ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குல்ல. அது வந்து லைக் இப்போ எங்களுக்கு எப்படி ஒரு டாட்னமோட சும்மா ஆடினா கூட நாங்க ஜெயிக்கிறோம், அது அவ்வளவுதான். அது மாதிரிதான் உங்களுக்கு யுனைடெடோட தெரியும் எங்களுக்கு. சும்மா நான் கேம் ஆடினா கூட டாட்னமோட ஜெயிக்கணும். இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறப்போ லைக் இது நீங்க வந்து பாசிட்டிவா இருக்கீங்க, ரெடியா இருக்கீங்க சொன்னீங்க டிசிஷனுக்குள்ள போட்டுக்கல. பட் இந்த ப்ரீ சீசன் நடந்தது டஸ் இட் லைக் அஃபெக்ட் யூ கைஸ் இன் எனிவே? சீசன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேஸ் வேல்யூ தான் பார்ப்போம், ஒரு ரன்னுக்கு தான் பார்ப்போம். இந்த ஃபிக்ஸ்சர்ஸோ இல்ல லைக் நீங்க விளையாடின விதம் இந்த மாதிரி ஆன் பிட்ச் நீங்க பார்த்தது ஆர் லைக் எனிதிங் தட் யூ saw, are we reading too, as an outsider fan, am I reading too much into it? What is your perspective? Yeah, of course you're reading too much into it. I don't care about the result. நம்மளுக்கு it's all about the minutes for me. எப்படி players ஆடுறாங்கன்றதான். United, well, yeah bro, like we play 3 teams 30 minutes each. I don't mind whatever the result is. Minutes தான் எனக்கு என்ன ப்ரீ சீசன்ல ஒரு இதுனா Ramsey injured போல இருக்கு, so he didn't feature at all, right? So அது வந்து maybe if he had got his minutes that would be good. That would have been good, but yeah, Diaz got a நல்ல preseason. I've been waiting for Diaz to have his preseason to see what he's capable of. But yeah, other than that, Ivan, Carvalho is looking super sharp. He's creative. I think like a kind of a Coutinho kind of vibe வருது, but I'm not sure which position we're going to play him, like as Coutinho வா இல்லையான்னு தெரியல. But yeah, pretty much so far so good. அப்படியே கௌதம், நான் நீங்க இது பண்றப்ப ஆக்சுவலா இப்ப நீங்க வந்து சொன்னீங்க சுகன், நீங்க இந்த மாதிரி வந்து லைக் புது சைனிங் வந்தது லைக் லைக் ராம்சே டிட்ன்ட் ப்ளே. எனக்கு வந்து ராம்சே என்ன பண்ணுவான், லைக் வாட் இஸ் தி கேபிள் ஆஃப், அதெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே தெரியும். ஸோ நீங்க வந்து ஓகே நுனேஸ் வந்து நம்ம பேசிட்டே இருக்கோம். நுனேஸ் தான் ஹாட் டாபிக். எல்லாருமே வந்து நுனேஸ் வேணும்னாங்க. 80 மில்லியனுக்கு வந்திருக்கான் ஸ்ட்ரைக்கர், அவன் பிசிக்கல் ஸ்ட்ரைக்கர், he goes for the ball, he runs for the ball. Okay, he's a proper target man. அந்த அளவுக்கு என்ன பண்றீங்க நீங்க? அவங்க கிட்ட எதிர்பார்க்கறது little bit of settling time, 15 to 20 goals. இந்த ஜாக்கப் ராம்சே அப்புறம் வந்து வேற யார் நீங்க சைன் பண்றீங்க, லைக் வில்லியம் கார், இவங்க எல்லாம் எந்த மாதிரியான பிளேயர்ஸ், என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்? லைக் நீங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க, நாங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் எங்களுக்கு? ஏன்னா எனக்கு உங்களோட சைனிங்ஸ் பத்தி எதுவுமே ஐடியாவே கிடையாது. FPL எடுக்கலாமா கூடாதா? எக்ஸாக்ட்லி, இதுதான் கடைசியில பாட்டம் லைன். FPL-க்கு ஒர்க்கா இல்லையா? இல்ல, I mean Ramsey not, I mean for sure, I don't think he won't go straight into for the Premier League. So அது ஒரு டவுட். எங்க இருந்து வாங்குனீங்க ராம்சே? எங்க இருந்து வாங்குனீங்க ராம்சே? Scottish Aberdeenல இருந்து 4 மில்லியனுக்கு. பட் சுகன் சொன்ன மாதிரி I think he is injured at the moment. I mean when நான் வாங்கும்போதே he was injured, so maybe a month or 2 எடுக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் yeah, he's shown flashes. All I've seen is compilations. Now Scottish Premier League, so I don't know much about him, but yeah, it's good. He's what, 18 years old or 17 years old? Oh, avlo chinna panna. Okay. Yeah, touted to be the Scottish Trent or whatever. That's what we need. Exactly. Yeah, so that's what we need. We need someone to learn from Trent day in day out. And will he replace Trent in the long term? Long term, like 5-6 years தள்ளிங்கிறது பார்த்தா, I mean he's one of the generational right backs. Right back Yeah, he's versatile, he can play left and right back. He can play left and right, but primarily he's played right அவங்களுக்கும். So yeah, we have Simicas left back எப்படி பார்த்தாலும் எங்களுக்கு. So I think it's a right back. Some acquisition Simicas actually. Yeah, successful. Right? 4 months again Simicas also didn't play, and when he came on avanoda crosses was so sharp. Yeah. So you guys didn't miss Robert. The next one Carvalho, Sugan சொன்ன மாதிரி probably again last 15-20 minutes he might get to play if you're probably leading the game and what. Number 10 Carvalho. பெரிய ஒண்ணே கௌதம் ஆட் பண்ணேன்னா, இந்த வேர்ல்ட் கப்னால ஃபிக்சர் கன்ஜெஷன் நிறைய இருக்க போகுது. So as in ஒரு வாரத்துக்கு 2 games going to be a normal until November. So I think அதனால வந்து Carvalho might start அந்த French teams கூட. But just Carvalho வந்து 10 goals and 8 assists Fulhamக்கு. So and he's looking very sharp. Portuguese சின்ன பையன், and I think we'll switch him between midfield and front line, wherever the options you needed அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன். Sorry keep in mind in the வருஷம் the first half of the seasonல ஒரு international break தான், not 2, and they're planning to get to both Europa League and இது Champions League much higher than where they usually stop at the midway point Decemberல. Okay, before the World Cup. So அப்ப லீக்லயே நம்ம World Cup போறதுக்கு முன்னாடி 16 games கிட்டத்தட்ட ஆயிடும்ல. ஆமா, 6 game week 16 முடிஞ்சதா World Cup போறாங்க. அது அப்ப அப்படினா அதுக்குள்ள வந்து group stages முடிஞ்சிருமா Champions League Europa? Group stages முடிஞ்சிரும் Champions League and Europa, which usually goes till December. So இந்த வாட்டி early-ஆ முடிக்கறாங்க. So it's pretty much going to be week after week, 2 games. Not to forget Carabao Cup இருக்கும். ஆமா, Carabao Cup in between. Oh wow. Carabao Cup is good for the youth team.
No, I think again we are done. Carabao Cup ஒன்னு ஜெயிக்கணும்னு இருந்தோம், we are done. அவ்வளவுதான். திருப்பி எல்லாம் அந்த பக்கம் we are Defending not going champs, to bro. compete for any reason. அவ்வளவுதான். So again, coming back to the signings, Carvalho, Sugan சொன்ன மாதிரி probably he might get a game in there until the World Cup. He's exciting, really exciting from what I've seen in preseason. Typically kind of like a Coutinho player, but again எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல. And then Nunez up top, you have no idea எத்தனை நாள் எடுப்பான் உள்ள வரதுக்கு. ஏன்னா when we bought Firmino, it was like நேத்து பேச்சு வந்துச்சு, இன்னைக்கு சைன் பண்ணிட்டோம். டேய் அவனை எங்கடா நேத்தலாம் இல்ல, it was like a 2-hour signing. I remember frustrated after the Real Madrid. எங்கடா எப்பறடா ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படினு கேட்டா 6 மாசமா ஃபாலோ பண்றீங்க அப்படினு. டேய் வெளிய எங்க ஃபேன்ஸ் கேட் சொல்லிட் பண்ணுங்கடா. ஃபர்ஸ்ட் ட்வீட்டே வந்து மெலிசாவோட ட்வீட் அப்போ. And then half an hour he was official. Exactly. So அப்படிப்பட்ட ஒரு player we got him in, and still he took so much time to get him in, and then he's been a rock until from then on. So I think again Nunez same thing. Straight team குள்ள போவானானா? No, I don't think so. So ஒரு எப்படி ஒரு யோசிக்க வேண்டிய பாயிண்ட்னா லைக் Nunez settling time தான் உங்களுக்கு யோசிக்க வேண்டிய பாயிண்ட்னு ஒன்னு இருக்கும். மத்தபடி உங்களுக்கு பிரச்சனைங்கற மாதிரி எதுவுமே இருக்கு. And we have to be கொஞ்சம் fortunate with the injuries, hopefully. அது அந்த midfieldல தான். With fixer congestion. Yeah, exactly. Okay. So now வந்து அப்படியே ஒரு changing gears on from transfers. Klopp வந்து from an outside third party perspective, Arsenal fan நான் சொல்றேன், Klopp comes across as ஒரு giant almunji. Between Pep and Klopp, I feel like Klopp is a bigger moaner. But I also partly feel that most of it is mind games. இப்போ வந்து for example very recently in the community shield வச்சு is voiced his displeasure about having a community shield this close to a season. He's been in the Premier League 6 years now, participated in 3 community shields. He knows when community shield happens. So from that standpoint, as Liverpool fans உங்களுக்கு எப்படி தோணுது? Is he a few losses away from being branded as he's lost it if he goes like this? என்ன சொல்றாங்க இல்ல நீங்க ஆரம்பிச்சிருவீங்களா? Klopp என்ன பண்ணாலும் எங்க கவலை கிடையாது, அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து நாங்க இப்படி இருக்கு. நான் வந்து நான் ஒரு ரேடியோ ஷோ கேட்பேன், அதுல வந்து அந்த ஹோஸ்ட் வந்து சொல்லுவான், when I ask a question I always try to remove the most easiest answer and then present the question so they can't give that answer அப்படின்னு. So அதே தான் நான் வந்து I'm trying to remove the most easiest answer and present the question. Go for it. இல்ல ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, I saw yesterday or day before Erik ten Hag வந்து he cancelled the training session for United because grass ஒழுங்கா வெட்டல or whatever and they are going to bro, it's just nothing to laugh in my opinion. I saw that news. My first thought was hey Klopp இந்த மாதிரி தான grass ஒழுங்கா இல்ல Tuchel grass வெட்டல ஒழுங்கா. Well, I wouldn't. So let me put it this way: with the fight we are having with Man City, every little inch to the detail matters. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் காத்து அடிக்குது, என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் a factor. மதியானம் ஆடுறோம்னா டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான். உனக்கு வந்து நீ வென்ஸ்டே நைட் ஆடிட்டு சாட்டர்டே காலையில ஃபிக்சர் கொடுக்குறாங்கன்னா எனக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் அது ஆப்வியஸ்லி. ஸோ I wouldn't brand Klopp as you guys brand, but whatever he says to me is reasonable. That's how I see it. Okay. ஆனா லிவர்பூலோட உங்களோட ப்ரீசீசன் ஃபிக்ஸ் பண்ணது எல்லாமே உங்க கையில தான இருந்துச்சு. Correct. அப்ப அது கிளப் should be directed more towards the club than the point is மத்த கிளப் மாதிரி இல்லாம we played the entire fixture up to early June or May end வரைக்கும் ஆனோம் Champions League final. So we have to let our players have their own time, and then we have to pull them for a preseason. You always see Liverpool plan a lot on preseason. We play many games. It's not about the result again. It's about the minutes to get the player, and then you see the fixture congestion which is coming up. You need to get the players to. இது என்னடா அது இவரே கொண்டு வைப்பாரா? எனக்கு அப்படிதான் தோணுது. நீங்க தான் எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணீங்க, நீங்க தான் எல்லாம் போக. It's like Sunday தெரியுமா? சண்டே விளையாடுங்க, நான் அதெல்லாம் இல்லன்னு சொல்லவே. நான் விளையாட போறீங்கன்னு ஜூன்லயே உங்களுக்கு தெரியும்ல. So it's like this la நம்ம இப்போ வந்து சூப்பர் போல் நடக்குதுல, அவங்க சூப்பர் போல் சாம்பியன்ஸ் வந்து they keep partying for the next like 1.5 months and then the Super Bowl fatigue அப்படின்றது hangover அப்படின்றது it's a real thing in NFL. ஃபுட்பால்லயும் அதே மாதிரி it's not everybody else who has forced Liverpool into playing such a long season last season, and it's unfortunate that this next season starting very close and it's coming in such a packed schedule year.
Yeah, I mean, unfortunately, as in timing wise, இது லிவர்பூல் வந்து போன சீசன் தான் குவாட்ரபிள் கம்பீட் பண்ற மாதிரி ஆடி இருக்கணுமா, அதுக்கு முந்தின சீசன் ஆடி இருந்தா மேபி இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பிரேக் கிடைச்சிருக்குமா அப்படின்ற அந்த ஆர்குமெண்ட்டை விட இல்ல bro, hindsight wouldn't help. Exactly my point. Hindsight is not going to help, but he had the foresight to know that idella it's coming up. Is it an ill-timed and is this why he's getting such a reputation and a short straw? Well, Orion சொல்றேன், அதுக்கப்புறம் Gowtham you can continue. It feels like I've been talking. ஒண்ணே என்னன்னா, I would probably blame FIFA, to milking money out of everything, every opportunities. If not for the World Cup and all the fixture congestion, we wouldn't be starting so early or ending so late or whatever it is. Preseason உங்களுக்கு like we are talking about finest margins with Man City. You see how close we are getting to. If Klopp wants, but the preseason before the season, we need it. It's plain as that. We are planning to play friendly after the season starts. Adu talk on poit irukku. I'm not super into social media. I just follow Reddit for my news. But there's a talk going on. So it's not like solite he's not doing it in Ramari. We are still going into the season with friendly fixtures all over. Maybe the fringe teams are gonna get their time, which we might need in the fixture congestion. Okay. Yes, Gowtham. இல்லைங்க, ஐ மீன் see அது எங்கால அப்படிதாங்க, அது பரவாயில்லைங்க, அவர் சொல்லிட்டு போட்டுக்கிறீங்க. இல்ல அப்படிலாம் இல்ல. see sometimes even I would think see this is too much from Klopp அப்படின்னு. you got to be a good loser, you can't be a sore loser. When you வந்து தோத்துட்டனா, the one thing that I like about Arteta is, and I've been following him for this last season alone, அதுக்கு முன்னாடி சீசன்ல பார்த்தது இல்ல, பட் தோத்துட்டனா சுகனுக்கு அப்படியே வந்து என்னடா Arteta பத்தி என்ன அப்படியே துடிக்கிறாரு சுகன், அப்படியே சொல்லணும்னு வருது. இல்ல see when you lose, your performance was bad, fine. That's what I like about Arteta. He comes out in the press conference right after the game and he says, ஆமா நாங்க கேவலமா தான் விளையாண்டோம், தோத்தோம், அடுத்த கேம் பாத்துக்கிறோம். சும்மா வந்து காத்து அடிச்சது. Yes, it is fine margins. Football is a game of fine margins. I'm not contemplating any of that. But when someone organizes a game in the afternoon, அவன் கேம் ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போதே அந்த ஒரு மாசம் தள்ளி இந்த அன்னைக்கு இவ்வளவு காத்தடிக்கும்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது. So we have to go around what all is happening. Yes, it's so stupid to place a game on Saturday afternoon after we play on a Thursday. I get that totally. That is total stupidity. அதெல்லாம் சொல்லல. பட் கடைசியில வந்து பிட்ச்ல வந்து தண்ணி ஓவரா இருந்துச்சு, அதனால பால் உருண்டல அப்படின்னா ஆப்பனண்ட்டுக்கு தான் பால் உருண்டாது. அதுக்கு என்ன பண்றது? அதே மாதிரிதான் கிராஸ் காத்து அடிக்குது அப்படின்னா I get it, Sugan. I'm not saying no. Okay. இல்ல bro, opponentக்கும் அப்படிதான் இருக்கும்ன்றது there's no point. Like we are playing different level of football here. நீங்க ஒரு Brentford கூட ஆடும்போது ஒரு சாம்பியன்ஸ் லீக்ல ஆடுற டீம் you can't compare. அவங்க playing field even அதானே இருக்கு. அது பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து exactly. நீங்க அப்படி பெர்ஃபார்மன்ஸ் bro, நீங்க அப்படி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றதால தான் இல்ல கரெக்ட், நீங்க லெவல் டிஃபரெண்டா ஆடுறீங்க, ஆனா நீங்க அந்த லெவல் மெயின்டைன் பண்றதால தான் நீங்க செகண்ட் இருக்கீங்க. உங்களுக்கே அது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆகுதுன்னா 20வது ஆடுற டீமுக்கு நேச்சுரலி ஜாஸ்தி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் தானே இருக்கணும். I totally disagree bro. I don't know. It's not about அவங்களோட கேமுமே இப்ப நீங்க if you think about அவங்களோட கேமுமே it's not like that பக்கா கேம் அந்த மாதிரி ஆடுற கேம். அதனால தான் அவங்க வந்து அந்த பொசிஷன்ல இருக்காங்க. Again, that's another thing I wanted to touch. So காத்து அதிகமா அடிக்குது அவங்களுக்கும் இது இல்லனா Liverpool play that way. You see how many balls the center back throws to Trent or Salah அவங்களுக்கு. I don't think any of you guys stop you there. காத்து அடிக்கிறதுனால நம்ம அப்படி விளையாடுறது ப்ராப்ளமா? காத்து அடிக்கிறதுனால நம்ம போடாம விளையாடணுங்கிறது நம்ம மாத்திரமா? ஏங்க you are being too much of a Liverpool fan. See I won't get that. காத்து அடிக்குது, நான் லாங் பால் போறனால காத்து என்னை வந்து ப்ராப்ளம் பண்ணுது அப்படின்னா அது நம்ம தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். How can you say நான் லாங் பால் போடுவேன், காத்து அடிக்கிறதுனால பால் தள்ளி போகுது அதனால என் பிளேயருக்கு போக மாட்டேன்னா? I can't agree with that. புலவர்களிடம் போட்டி இருக்கலாம், பொறாமை இருக்க கூடாது. நீங்க இப்படி அடிச்சு இல்ல எனக்கு வந்து again I'm coming as a third party fan இங்க. What I'm hearing, Sugan, from you is all stars have to align for Liverpool to play their A game, but I don't agree with that. I mean that's probably a very superficial. It's not about all stars have to blame onna irukkonundra. The point is when Klopp says Kaathu didn't do us any favor, it's true. It's not like a random excuse or something. It's true. It impacts the team. That may be true, but it's not like we can control. An excuse that should be given ங்கறதா என்னோட பாயிண்ட். Yes, it may be true, that's fine, but you just can't say நீ வந்து இன்னொரு கிரவுண்ட்ல போய் உட்கார்ந்துட்டு டேய் புல்ல வெட்டினா தான் நான் மேல போய் விளையாட போவேன்னு சொல்ல முடியுமா? Dude, I disagree, dude. You know what happened, right? 2014.
நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா Man City have optimal conditions to play every game. அதனால அவங்க ஜெயிக்கிறாங்க. We don't get some certain games we don't have optimal conditions அப்படின்னா we don't know if Man City are getting optimal conditions. Just because Pep doesn't talk about it, do we know that? No, he cries about so many other things. I'm not going to just give Pep a free pass here. அவன் இன்னொரு bald moaner, and he gets his way just crying. Body shaming பண்ணாதடா. But he just gets his way crying. என்னோட இது வந்து I actually like Klopp a lot. My only I like Klopp a lot. I really like Klopp a lot. What he's done for me in the Premier League, அவன் பண்ணிருக்கிறது வந்து it's a far tougher thing, and like what he's achieved for me is like நம்ம trophy எல்லாம் பார்க்கறது. And he's not done it just one place. He's done it in 2 places, fighting against the power. Yeah. I respect Klopp. I respect him more than that. The only இதுதான் ஒரு சோர் பார்ட். Right. Yes. But let's go on. Well, I wouldn't blame Klopp even on that. That's me. Okay. Yeah, but exactly. But the only thing is game நாங்க தோத்தப்ப we all know இன்னைக்கு வந்து என்னடா புதுசா ரீசன் வர போகுதுங்கறத we all be waiting. As Liverpool, I don't know if okay, maybe it's not for you, Sugan, but general population of Liverpool. I mean, yeah, sometimes we would have gotten the tactics wrong, but people would not be able to accept it. I'm not pinpointing you, Sugan. I'm telling on a general population. Pinpoint kuda pannunga. That's no point. That's no either. Ana solra varana. I think social media plays a huge influence on this. Like, you know, when you pick something and keep scrolling over it, nee oru tharava oru match ku sonnadhu vandu you just stereotype it and happening. Because I haven't been using social media so much. I don't expect look for, you know, or last on the Klopp வந்து ஐயோ எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்க போறாருன்னா எனக்கு கிட்டானதே கிடையாது. You know, I wait to see what it's not just after a loss, it's even before the ball is kicked, which makes even more sense to me, because like, you know, even after loss you come back. It's very interesting. இதுதான் நான் முதல்ல சொன்னேன். நான் ரெண்டு பேரும் டிஃபரண்டா பேசுவாங்கன்னு சொன்னது இதுதான் நான் மெயினா சொன்னேன். இல்ல the thing is அரவிந்த் ஸ்டார்டிங் அப்ப சொன்னாரு Klopp basically has been here for 6 years. He's still moaning about fixed congestion. The thing is, no one wants to talk about it. See, players oda welfare vandu who will take care of it. At least, say yes, he's like a mad guy. He's talking about it every season. Fine, but he's doing something beneficial for players. Where no one else talks about it. Think about this. எங்கால் பேசினாருங்க. எங்கால் பேசினப்ப யாரா சின்ன பையன் பேசுறான்னு சொல்லிட்டு அவன் அடிச்சாரு. Exactly. அதாங்க. எங்களுக்கு வந்தா பீக் கோவிட் டைம்ல ஃப்ளோ பாலோகனை வச்சு நாங்க லைன் அப் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். மொத கேம் நாங்க முஸ்தாஃபி வந்து அப்படியே அமுக்கி லாஸ்ட் சீசன் பாலே உதைக்காத ஆளுங்க எல்லாம் வச்சு நாங்க விளையாடி இருக்கோம். அப்படியெல்லாம் நீங்க சொல்ல முடியாது. எங்க டீமே அப்படிதாங்க இருக்கு. நீங்க வேற அகாடமி பிளேயர் எல்லாம் வச்சு விளையாண்டு இருக்கோம். சோ பிக் ஷோ 500 pounds மாதிரி the ball is kicked, the Klopp complaint பண்றது I'm totally agreeing with Sugan. Before ball is kicked when he's complaining, fine, but தோத்ததுக்கு அப்புறம் giving such reasons just because City have been on such a big level and we're playing with fine. Yes, football is game of fine match, but அந்த ஒரு சின்ன அந்த மாதிரி external if he blames that we got the tactics wrong or the players weren't up to their standards in that particular day, yes, I'll take that. Not everyone has a great day, but blaming external factors which could influence a football game, no, okay, so let me throw a very controversial இது இங்க. Klopp வந்து இது வரைக்குமே எல்லாம் நீ அப்படிதான் கேட்டிருக்க. இல்ல to just tie this thread, I'm not going to debate it. It's just an open question. Klopp வந்து for all the things he's done so far, he's gotten only 4 trophies and he's lost a lot of finals. Is he a choker? எப்படி வச்சா பாருங்க செக். Not for me, of course. How can he be a choker? Yes, we've failed to score in those finals last year, but we came out winners in 2 of them. So what not? Anas, நீ 10 கோல் போட்டா கோல் நீ வின் பண்ண முடியுமா என்ன? What not? வின் பண்றதுதான் முக்கியம். Correct. இது சும்மா ஒரு பேண்டர்க்கா கேட்டது. Yeah, வின் பண்றது முக்கியம். இல்ல again இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னன்னா எங்க பாட்காஸ்ட்ல we did the Liverpool preview and I said in that, you know, next season maybe a Premier League தான் எங்களுக்கு victory இல்லனா it's not a victory ன்ற மாதிரி நான் சொன்னேன். But I would want to correct myself. I don't think like next season what victory to me would be is to play dominating football now. You play seamless football and whatever comes along. If not, I'm good with it. I want to see what my team does. I want to have the week in week out
have fun with my The team. rush of just watching your team play. And whatever we end up with, we're gonna end up with trophies. I know that much. But அது எவ்வளவு வருது எவ்வளவு வராதுன்றது, it's just, I just want to watch a quality game every time we put 11 on the pitch. So அதுதான் உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து பேசிக்கலி எங்க வின் பண்றோம் எங்க முடிக்கிறோம்ங்கறதை விட நம்ம டீம் நல்லா ஆடணும், நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். Perfect. Okay. Gowtham, உங்களுக்கு I'm looking forward to this season because I have the thrill for this upcoming season, the same thrill I had when we were going to 2013-14 season. Goals are gonna go galore. That's what I'm expecting this season. I did not have this expectation for the last couple of years, even though we had the best front line in the Premier League. And no doubts about that. We had the best front line. I would say even cities weren't that big of a front line. உங்களோட ஃப்ரண்ட் லைன் தான் அது क्वेश्चनே கிடையாது. லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ் உங்க ஃப்ரண்ட் லைன் தான் பெஸ்ட். Exactly. क्वेश्चனே கிடையாது. So the thing is, to 2013-14 I still remember us beating Arsenal, leading Arsenal 4-0 in 16 minutes. அது வேற ஏன் தம்பி ஞாபகப்படுத்துறீங்க? நீங்க வேற நான் எப்ப பார்த்தாலும் 4-0 அந்த கேம்ல தான முஸ்தாஃபியும் சோக்ரட்டிஸ் இந்த பக்கம் படுத்து கிடப்பாங்க. அந்த கேம்லயும் படுத்து கிடந்தாங்க. அந்த கேம்லயும் படுத்து கிடந்தாங்க சொல்லணும். அந்த ஃப்ரேம்வொர்க் மட்டும் இல்லைனா சுவாரஸ் hit the post twice. It should have been 6-0. So அந்த சீசனுக்கு அப்புறம் this is the first time I'm so excited to see us score so many goals. I think that's going to happen. I don't want to jinx it again, but that's the thrill that I have for the season. I don't care. Even if we don't win any season, I don't care. Putting us in the bracket wherein we challenge for a quadruple until the last kick of the Premier League. Come on. No one can even come close to that. That's my opinion. Again, if someone comes in, it could be another new Man City team, or it could be this Man City team, but I don't care. Even if we don't win any trophies, I don't really care. As long as we push Man City again until the final game, I don't care about if we win a trophy or not. So Man City தான் இன்னும் benchmark. அதுதான் அத push பண்றாங்க. Obviously, well, I have one opinion here. I think in the season could be our season. In my opinion, I hope I'm looking for us to win the title this season Premier League because we have a set 11, like நிறைய சைனிங்ஸ் பெருது. நீங்க சொல்லவே தேவையில்ல, 2 சீசனா வந்து ரெக்கார்ட் அடிக்கிட்டு இருக்கீங்க. அவங்க வந்து செல்சி ஃபுல்லா சைனிங்க போட்டு வச்சிருக்காங்க. சிட்டியும் வந்து மெயின் மேன் ஹாலண்ட் உள்ள இது பண்றாங்க. அண்ட் தென் தி ஆர் டாக்கிங் அபௌட் குக்கரெல்லா அவங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் அது இதுன்னு. அண்ட் தென் ஆக்கே போறான். இப்போ பெர்னார்டோ சில்வா இன்னைக்கு லிங்க்ஸ் பயங்கரமா இருக்கு. ஸோ that's the only factor that I am counting on for us this season because சோஷியல் மீடியாவே பாக்குறது இல்லன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு அப் டு டேட்டா இருக்கீங்க. அது ரெடிட்ல வந்துரும் bro. Tottenham podcast, right? I'm just kidding. Go ahead. Sorry. Tottenham அவள சைனிங் பண்ணிருக்காங்களா? அவங்க மென்ஷன் பண்ணுங்க. அவங்கள ஒரு இது. Tottenham Spurs Tottenham எங்களோட அடுத்த டீம்ல வரும். அருண் என்ன எதிர்பார்த்தாருன்னா, ஏன் இந்த கான்வர்சேஷன்க்குள்ள நீங்க டாட்னமே கொண்டு வரல, ஏதோ தீக்குடியே பத்த வைக்க பார்த்தாரு. இல்ல இது ஏன்னா வந்து பரவலா சோஷியல் மீடியால என்னன்னா அவங்க தான் டைட்டில் சேலஞ்சர். ஓகே, லிவர்பூல் சிட்டி கூட அவங்க தான் டைட்டில் சேலஞ்சரா வர போறாங்கங்கிற ஒரு பரவல் பேச்சு போயிட்டு இருக்கு. இது ஜெனரலா அவங்களுக்கு பிகாஸ் ஆஃப் தி சைனிங். I expect them to be in the race until at least December. Apro we know about Tottenham. அது வந்து obviously they will self destruct. அது பிரச்சனையே கிடையாது. So at least till December, at least going till the World Cup, I feel Conte has put in a team he needed. Getting Bissouma for 25 million is அது எப்படிதான் pull off பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியல இன்னுமே. So I think he still has the team that he wants. And I feel, yes, this season they could be one of the challengers. But Sugan Sonamari, even City, after Aguero was gone, Pep has not played with a proper striker. So Haaland hit avana, we don't know. இப்படிதா வரும்போது வெர்னர் வந்தான். புண்டஸ்லீகாலே பயங்கரமான பிளேயர் பா, தொடவே முடியாதுப்பா அப்படினாங்க. அதுக்கு அப்புறம் வந்து பைவுல 4 கோல் கூட போல 4 சீசன்ல. லுகாகு அதே டக் தான் போச்சு. பட் யா எக்ஸாக்ட்லி லுகாகு ஹாவர்ட்ஸ் சியாக் அவங்க லிஸ்ட் எழுதிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். Chelsea were favorites. Sugan சொன்ன மாதிரி தான். Chelsea were favorites to win the title. And striker மட்டும் தான் இல்ல. Media. It was all about media. இப்ப சுகன் சொல்றாரு, don't put word in my mouth. இப்ப சுகன் சொல்றாரு பேசிக்கலி. சுகன் நீங்க சொல்லிட்டீங்க இத நம்ம பாக்க மாட்டோம். Piece of the puzzle எல்லாரும் சொன்னாங்கல்ல. சோ அப்படி பார்த்தா Chelsea should have gone for the title. Doubt இல்ல. அதே மாதிரி தான் கௌதம். இல்ல கௌதம், அது அந்த லுகாகு ஹோம் கமிங் எமோஷனை போட்டு the media just hyped up. You know the English pundits, right? Vibes. Momentum they set up. அதுவும் இப்ப ஏதோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல
ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல ஆர்சனலோட முஸ்டாஃபி அடிச்சுட்டு வந்து ஒரு புல்ல பூச்சி அடிச்சுட்டு பெருசா அவன அப்படியே ஒரு நிமிஷம் அந்த பாகுபலி மாதிரி பெரிய ஆள் ஆயிட்டான். அப்படி பின்னாடி லுகாக்கு பெருசா நிக்கிறான் மாறி முஸ்டாஃபி. லாஸ்ட் சீசன் இனிஷியல் அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 5-6 மேட்சஸ்ல வந்து மெண்டி வாஸ் புல்லிங் அவுட் கிரேசி XG saves which wouldn't survive the entire season. Like we tried to cover that, but that happened. Again, coming back to Liverpool, ஒன்னே ஒரு விஷயம் வந்து லிவர்பூல் this season to have a successful season, top 4ல ரிசல்ட்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து எல்லாமே நாங்க லீடிங்ல இருந்து we drew the game, and Anfieldல we have to win. Like ஒரு fixture if we had won the top 4ல வந்து if we had got a result, or if we had been lucky again and the Fabinho stop Man City or hindsight, but yeah, I would say that என்ன ரிசல்ட் உங்களுக்கு? நீங்க எங்களோட 2 கேம் ஜெயிச்சீங்க, வேற என்ன? சிட்டியோட 2 டிரா, டாட்டனமோட 2 டிரா, செல்சியோட 2 டிரா. We didn't win against Tottenham. ஏன்டா டாட்டனம் படலாம் டிரா பண்றீங்க? செல்சி கூட but Tottenham are sneaky good against the top 6, metaphorical top 6. So again, the second leg வந்து I don't even think we deserve to get a draw. அது ஒரு டிஃப்ளெக்ஷன்ல டியாஸ் ஒரு கோல் உள்ள போச்சு. சோ நீங்க அத சொல்லக்கூடாது சுகன், அதுவும் நான் சொல்லல. எதுக்குமே you have to take a shot at the target. சுகன் the point is only the brave. The point is நீங்க வந்து நெகட்டிவ்ஸ்ல என்ன இருக்கீங்களோ அத அப்படிதான் நடக்கும் அப்படிங்கறீங்க. ஆனா பாசிட்டிவ்ஸ் என்னலாம் நடக்குதோ அது வந்து இல்ல. So what do you expect to Diaz to not shoot? To have not taken அப்படி சொல்லலீங்க. நான் வெச்சா குடுமி சரிச்சா மொட்டை. நான் சொல்றது வந்து ஃபுல்லாவே எடுத்துக்க மாட்டீங்க. நான் அப்படி சொல்ல வரல. நான் சொன்னா அந்த கேம் we did not deserve to win. Getting a draw out of that game was a big result. Seriously சொல்ல போனா Tottenham dominated us. They should have scored 3 goals. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிக்சருக்கு காகதான் இப்போ நியூனஸ் சைன் பண்றாங்கன்றது என்னோட ஒபினியன், to get the head goals. But I still think we had the pressure on throughout the game. Like on the second half starting then we were playing ball. I wouldn't say Diaz got lucky. That's not my take. And yeah, again 87th la வந்து we were again going for the win, and they got a super chance and we defended. Again, you can call it luck, but I wouldn't say Diaz goal deserved. I wouldn't be so harsh on my team. Again, any other team that பண்ணிட்டேன். Coming back, I just wanted to say that on the top 4 results, then I think I want something, Liverpool enna improve பண்ணனும், நான் என்ன பார்க்கணும் ஆசைப்படுறேன்னா top 4 results. I want to be as dominant against City or Arsenal. You don't like hang on. அதனா பண்ணிக்கிட்டு தான இருக்கீங்க. அப்புறம் எங்களோட டாமினேட் தான் பண்ணிக்கிட்டு தான இருக்கீங்க. அது என்ன புதுசா top 4 bro. அதுதான் டாப் 4 நாங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்ப பாத்துக்கலாம். அதெல்லாம் கிட்ட வரல. 8வது தூரத்துல தான் இருக்கணும். Klopp வந்த புதுசுல வந்து we were beating the top 6 hands down. கேவலமா போய் 1920 அந்த ரியல் மேட்ரிட் கியவ் அந்த சீசன் இஸ் மை ஃபேவரட் சீசன். லைக் ராக் அண்ட் ரோல் தான். லைக் அது வந்து 1920th டீம்ல கூட போய் கேவலமா டிராப் பண்ணுவோம், தோப்போம். இப்போ என்னன்னு பார்த்தா அவங்கள அடிச்சு கிளப்பிட்டு இருக்கோம். இங்க வந்து ஆல் வி நீடட் வாஸ் சுகன் சொன்ன மாதிரி ஒரு டிரா இன்டு a win. ஒரே ஒரு டிரா இன்டு a win டைட்டில் ஜெயிச்சிருப்போம். Well, we wouldn't have known that, right? Like that's again hindsight. But yeah, next in the season I would want to see results. Okay, so last part of the podcast நாங்க போட்றோம் ஒரு ஷீட் எப்பவுமே ஓபன் பண்ணி வச்சிருவோம். இந்த ஷீட் வந்து நீங்க எல்லா ஃபேன்ஸும் நீங்க என்ன சொல்றீங்க ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு எங்கள்ட்ட. இத வந்து நாங்க ஓபனா எங்களோட இதுலயும் போட்டுட்டு ட்விட்டர்லயும் போட்டுட்டு உங்க எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு இப்படிதான்டா எல்லாரும் இதெல்லாம் சொல்லவே இல்லையா தலைவரே? நீங்க நேம் at the end of the இப்படிதான் பண்ணுவோம் எல்லாரையுமே. நாங்க இப்படிதான் பண்ணுவோம். சோ இதுதான் எங்களோட ப்ரெடிக்ஷன்ஸ். இப்போ நீங்க சொல்லுங்க. ஏன்னா of course நாங்களும் பண்ண போறோம், எங்க சைடுல இருந்து நாங்களும் பண்ண போறோம். சைடு எங்களுக்கு எஸ்கேப் கிடையாது. மாட்டோம்னா நாங்களும் இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல. போன சீசன் என்ன நாங்க எப்படி டாப் 4 போடுவோம்னா சொல்லிட்டு ஒரு ஷீட் போட்டோம். அந்த ஷீட் அப்படியே வர்ச்சுவலா எரிச்சோம். ஆனா ஷீட்டோட ஓனர் அருண்ன்றதுனால நாங்க அப்புறம் போய் மாத்திக்குவோம். நாங்க எங்களோட நாங்களே மாத்திக்கிட்டோம். சோ இப்போ நீங்க சொல்லுங்க உங்களோட சீசன் வின்னர் யார் ப்ரெடிக்ட் பண்றீங்க? கௌதம். I am going for Liverpool. Nice. நானும் ஏன்னா வந்த செல்சி ஃபேன்ஸ், டாட்டனம் ஃபேன்ஸ் யாருமே அவங்க டீம் சொல்லல. யுனைட்டட் ஃபேன்ஸ், சிட்டி ஃபேன்ஸ் சொன்னாங்களா? அவர் சொன்னார். சிட்டி சொன்னார். சுதீப் சொன்னார். லிவர்பூல் யாரும் சொல்லவே மாட்டாங்க ப்ரோ. லாஸ்ட் சீசன் யார் சொன்னீங்க? அவனும் சொல்லல. We had an idea to have an episode on Pandit's predictions அப்படினு சொல்லிட்டு, but we didn't do it. That is an interesting episode. சொல்லுங்க. செகண்ட் எனக்கு சிட்டி. சிட்டி. அடுத்த ரெண்டு பேர் அப்டேட் பண்ணி சொல்லுங்க. கௌதம் உங்களோட நெக்ஸ்ட் 2 யாரு? Third I'm going to go for Tottenham. பார்த்து சொல்லு. நீதான் பார்த்து பேசு. Fourth I'm going to go for fourth வந்து I'm going to say United. இது யுனைட்டடுக்கு தெரியுமா? அவங்களுக்கு தெரியுமா? எனக்கு தெரியாது. I stick to the same. நானும் அதான் நினைக்கிறேன். டாட்டனம் அண்ட் யுனைட்டட் தான். என்னது டாட்டனம் அண்ட் யுனைட்டடா?
எனக்கு வந்த யுனைடெட் ஃபேன்ஸ் கூட சொல்லல அவங்க டீம் 4th வரும். அவங்க அண்டர் ப்ளே பண்றாங்க. பாவிகளா. அவனுக்கு ஜிங்க்ஸ் பண்றாங்க, வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஓவர் அச்சீவர்ஸ் ஃபார் தி சீசன். ஆஸ்டன் வில்லா. டீம் சொல்றீங்களா? டீம் ஆஸ்டன் வில்லா. ஆமா ஆஸ்டன் வில்லா. ஐ திங்க் எனக்கு நான் லாஸ்ட் சீசன் கூட யோசிச்சிட்டு இருந்தேன். ஐ திங்க் அந்த 8 to 10 இல்ல அந்த கான்ஃபரன்ஸ் லீக் பொசிஷனுக்கு கம்பீட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சீசன் அவங்க. I would say Nottingham Forest. Okay. So you expect them to stay up? Definitely. Underachievers? Everton. I thought of Everton, but I thought ரொம்ப கிளீஷேவா இருக்கும்னு யோசிச்சேன். Everton Lampard is going to lose his job. No, wow. Okay. But I think it might be West Ham. அவங்க ஸ்கமக்கால வாங்கிருக்காங்களே, ஒரு மதிப்பு கிடையாது. Yeah, but ஸ்கமக்கா பேரை கூட எழுத தெரியல. என்ன பண்ண போறாங்க? Relegation number 1 confirm Fulham, doubt இல்ல. Wow. நான் ஒரு ட்வீட் ஒன்னு பார்த்தேன். Fulham is just Fulham and Norwich change jersey colors and cup the Premier League. So second might be Brentford. நீங்க சுகன கேளுங்க, third யோஸ் சொல்றேன். Bournemouth, Brentford and Everton. ஜாலியா இருக்குல சொல்றப்போ. இல்லையா? நானே யோசிச்சேன் பண்றாங்க அவங்க சைனிங்ஸ்லாம் பார்த்தா. யாரு நீங்க என்ன தேர்ட் எவர்டன் சொன்னீங்களா? I'm going to go for Southampton. நிறைய பேர் சவுத்தாம்ப்டன் சொல்றாங்க. நிறைய பேர் are predicting Southampton. They are due. எப்படியோ எஸ்கேப் ஆயிட்டே இருக்காங்க every season Southampton league. அவங்க டியூன்றாங்க. பிளேயர் ஆஃப் தி சீசன் சாலா போட்டு போங்க ரெண்டு பேருக்கும். இல்லையா? ஆனா இந்த ரிசல்ட்லாம் பார்த்தா ரொம்ப லிவர்பூலா இருக்குது. பரவாயில்ல போடுங்க. அதனால என்ன கோல்டன் ஜெனரேஷன் ஆஃப் லிவர்பூல்ல இருக்கும். அது அப்ப அடுத்து வெளிய வந்து அவங்களுக்கு பேக் ஃபயர் வரலாம். வெளிய கரெக்ட் ஆச்சுனா நீங்க வந்து ஸ்காலர் தூக்கி விட்டு போலாம். பேக் ஃபயர் ஆச்சுனா அதுக்கு நீங்க ஏதாச்சும் ரீசன் சொல்லலாம். இல்லையா? அகைன் ஹையஸ்ட் கோல் ஸ்கோரர் மோதா எனக்கு. ஓகே, சாலா உங்களுக்கு இதுக்கு I'm going to go for Haaland. யாரு பிளேயர் ஆஃப் தி சீசன்? Player of the season. ஹாலண்டா? ஓகே, போல்ட். எஸ். கோல் ஸ்கோரர்? Highest goal scorer. He's not going to win the player of the season without highest goal scorer. Yeah, exactly. Yeah. So I'm still going to go for Haaland. It's just based on stats tha. I know about City's midfield. So. Assist maker. Well, சொல்லுங்க கார்வாலியோ. I would say Kane. உங்கள் தானே கேனா? ஓகே. Oh yeah. என்ன லிவர்பூல் இல்லாம வேற ஆள் சொல்றீங்க பரவாயில்லை. I'm going to go KDB. I'll change it to Grealish maybe. இது கிரீலிஷ்க்கு தெரியுமா? ஸ்ரீராமுக்கு தெரியும். அவன் தான கரெக்ட் சொன்னான். ஓகே. ஸ்ரீராமு கிரீலிஷ் தான் ப்ரோ சொன்னாரு. ஆமா, ஸ்ரீராமு கிரீலிஷ். அப்படியே yeah, he was very convincing எங்க preview episode and then made me thinking. கோல்டன் glove Alisson. உங்கள் தான், வேற யாரும் கிடையாது. நான் எல்லாரும் உங்கள் தான் சொல்றாங்க. நீங்க என்ன, நீங்க உங்ககிட்ட டிஃபால்ட் ஆலிசன் போட்டுட்டு கேள்வி கேட்கணும் உங்கள்ட்ட. Yeah, Alisson of course. Signing of this can be Eriksen. That's a name that's doing the rounds a lot actually. நிறைய பேர் சொல்றாங்க. Meaning of the season. நாங்க தான் ஒரு 4 பேர் பண்ணிருக்கோம், யாராவது சொல்லுங்களேன். அது எனக்கே தெரியல. யாரடா சைன் பண்ணீங்க அப்படி யோசிக்கறாங்க. I'm going to go Jesus. ஜெசூஸா? அப்பா I'm going to go Jesus. ஏனா I was really excited when Jesus signed for Arsenal. அருண் ப்ரோ, ஸ்டார்டிங்ல செகண்ட் பிளேஸ் கேக்குறப்ப நீங்க நாங்க தான் சைன் பண்ணணும்னு சொல்லிருந்தீங்கன்னா ஆர்சனல்ல சொல்லிருப்பாங்க அவங்க. ஆமா, இது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்குல்ல. எஸ், ஃப்ளாப் ஆஃப் தி சீசன். பல பிக் மணி சைனிங்ஸ் வந்திருக்கு, பல பேர் வாங்கி இருக்காங்க. ஃப்ளாப் ரெண்டு பேர் சொல்லுங்க. இப்ப யுனைடெட்னா வந்து லிசாண்ட்ரோ மார்டினஸ் வாங்கிருக்காங்க. மலேசியா நாங்கன்னா இந்த 4 பேர் வாங்கிருக்கோம். சின்சென்கோ, ஹெசூஸ், நீங்க நூனஸ் வாங்கிருக்கீங்க, கார்வாலியோ வாங்கிருக்கீங்க. நீங்க சொல்ல போறது கிடையாது, ஆனா சொல்லணும், ஏன் கடமை. ஆக்சுவலா எஸ் ஆர் நோ क्वेश्चन. நியூனஸ் வந்து ரொம்ப விளையாடல இந்த சீசன் அப்படினா இஸ் ஹி a flop of the season contender? ஏனா இஸ் பிக் மணி சைடு. எக்ஸ்பிளனேஷன் வேணாம், ஜஸ்ட் எஸ் ஆர் நோ ஃப்ளாப் பண்ணி சொல்லுங்க. No. I would say I would go with the numbers as in goals and contribution, GA and number of appearances which is not. I'm thinking 10 to 15 all competitions na. Yeah, that he is going to get, bro, no doubt. 10 to 15 goals he will get, so I'm going to say no. I think that would be a good season for him. I don't have heavy expectation. Okay, அப்ப நம்ம ஷீட் கொண்டான ஃப்ளாப் சொல்லுங்க. ஃப்ளாப் வந்து I'm going to say Lisandro Martinez. Well, I have no idea.
செல்சி அசைன் பண்றாங்க. Sterling. Probably one of them. I Sterling, thought of saying Koulibaly, Sterling, but Sterling, Koulibaly. Koulibaly. அப்புறம் இப்போதைக்கு ரெண்டு தான். இப்போதைக்கு ரெண்டு தான். மிச்ச எல்லாரும் Gallagher back from loan. Gallagher கிடையாது. அவன் இருக்கான், ப்ரோஹா இருக்கான். டாட்னம் 4 பேர் சைன் பண்றாங்க. பெரிசிச், Richarlison, 60 million. Richarlison good. DJ Spence. Well, I'm not sure bro. Flop of the season. சும்மா ஒரு பேர் சொல்லி தான் ஆகணும், விட மாட்டோம். Let's have Haaland. Cheeky. Nice, that's nice. Okay, so இதுதான் நம்ம லிவர்பூல் ஃபேன்ஸோட predictions and expectations from the season. இப்ப எல்லாத்தையுமே பார்த்தோம். நம்ம அவங்க என்ன அவங்களுக்குன்னு they feel that it is going to be a really good season. ரெண்டு பேருமே they are expecting to win the title. உங்களுக்கு இப்போ ஒரு 3 நிமிஷம் கொடுக்குறோம். எங்க கிட்ட உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கேள்வி இருக்கா? ஆர்சனல் பத்தி எங்க முடிக்க போறீங்க? What do you guys predict for yourself? முடிக்க போறோமா? Thank you for listening to Vada London. Like பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க, subscribe பண்ணுங்க. இங்க தான் முடிப்போம். It's a simple question. If top 4th முடிக்கணும். 4th முடியலனா Arteta அவுட் தானே? அதெல்லாம் இல்லங்க. என்ன பொறுத்து ஓகே, என்ன நான் சொல்றேன். இதுல ஒரு ரெண்டு விஷயம் முடிக்கிறோம். சோ இதான் சொன்னேன்ல. செகண்ட் முடிக்கிறோங்கிறது அரவிந்தோட ஒபினியன். ஓகே, எங்க ஜெனரலா மிச்ச எல்லாரும் 4th முடிச்சுதான் ஆகணும். அதுதான் மினிமம் இது. ஓகே, if the manager doesn't finish 4th, I don't think the board would change it because the board see him as like okay, இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கலாம் தான் பாப்பாங்க. பட் fans கிட்ட definite interest இருக்கும். எனக்கு அவன் மேல நம்பிக்கை இருக்குமா? இருக்காது. எனக்கு ஆல்ரெடி ரெஸ்ட்லயே இல்ல அவங்க. எனக்கு ஒரு क्वेश्चन இருக்குது. Why do you guys rate Arteta so much? Because last season I was like, last season I felt, Arsenal, I was last minute I was thinking Arsenal top 4, Arteta's doing good job. But in the season konjam over hype mari irukku Arteta, but I just don't understand. Hype definitely அது வந்து எங்க கூடயே பிறந்தது. நாங்க வந்து கம்பைலேஷன் வீடியோ போடுறது, சொக்கா மாட்டது, பட்டாசு வெடிக்கிறது, அதெல்லாம் நாங்க சாதாரணமா. I'll answer this question. So it's not easy taking a team after losing the first 3 games with a goal difference of -9 to compete for the top 4 and choke at the last moment. And the choking part it's down to the average age of the squad, the experience of the manager, lack of depth. But all those things considered, it was a fabulous season. நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா இப்ப சொல்லணும்னா அந்த choking part throughout the season எந்த பாயிண்ட்ல வேணா நடந்திருக்கலாம். ஓகே, சோ நம்ம அந்த கன்சிடரேஷன் வச்சு தான் நாங்க ப்ரெடிக்ட் பண்றப்பே ஒரு டீம் வந்து டாப் 6 குள்ள ஃபினிஷ் பண்ணனும்னு நாங்க வச்சது. டீம் யங் டீம், ஸ்குவாட்ல டெப்த் கிடையாது, பிளேயர்ஸ் வந்து அதெல்லாம் இருக்கு. இந்த ஒரு ஃபேக்டர் எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் தி சீசன்ல வேணா எண்ட்ல டாலியா இருக்கு எல்லாமே. எங்களோட அன்பார்ச்சுனேட் சிச்சுவேஷன் எங்களுக்கு எங்க நடக்க கூடாது அங்க போய் செக் பண்ணானுங்க எல்லாத்தையும் மொத்தமா வச்சு. ஓகே, அது ஈவன் அவுட் ஆகாம போச்சு. இப்போ லாஸ்ட் சீசன் if it had been his second season, that's a great thing, but it's already been like 4 seasons now. 3 third season. Yeah, but அதனால சொல்றேன் இல்ல, ஏன்னா like the mess that he is having to clear is way bigger than what any other manager inherited, included Klopp. அதுதான் United come again, which was a bigger mess than what any other manager inherited, including Klopp. What Klopp inherited விட ஜாஸ்தி. இப்ப நம்ம போரினி எல்லாம் பேசணும், அதையெல்லாம் தாண்டியான மெஸ் தான் Arteta இன்ஹெரிட் பண்ணிருக்கோம். 2014-15 சீசன் நீங்க பார்த்துட்டு 13-14 பார்த்துட்டு இல்ல இது இப்ப இந்த பாட்காஸ்ட்ல முடியற விஷயம் கிடையாது. நம்ம தனியா பேசுவோம் இந்த பாட்காஸ்ட்ல. sorry, okay, disagreed. ஒரு நிமிஷம் இது இப்ப இருங்க, அப்புறம் இன்னொரு ரெக்கார்டிங் அனுப்புறேன், நம்ம அதுல டிஸ்கஸ் இல்ல டக்குன்னு கேட்றேன் நான். less than before world cup you guys are at the 8th 9th 16 matches, then 9th 10th ல இருக்கீங்க. would you sack him or not? No. Okay, சரி. சீரம் கேட்டா எங்களுடைய பாட்காஸ்ட்ல எங்க சீசன் போகணும் வேற வழி இல்ல. ஓகே, இந்த சீசன் முடிச்சிட்டு டாப் 4 முடிக்கலாம். you won't sack him? Nope. I would want to sack him. The board won't sack him. Okay, yeah, that's all I had. The board won't sack him. Okay, so thanks a lot guys. அப்படியே முடிக்கிறோம். Thank you very much for joining. நன்றி. Yeah, thanks.